এই ভিডিওতে আমি বেসিক্যালি কিছু খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যানেল আপডেটস আর লাইফ আপডেটস ডিসকাস করতে যাচ্ছি। ফার্স্টে বলতে চাই যে কেন আমি এখন বেশি ভিডিও বানাচ্ছি না খুব একটা, আর নেক্সট 1-1.5 মাসের পর তেমন একটা ভিডিও বানানো হবে না। সেকেন্ডলি আমি জাস্ট আমার ব্র্যান্ড আর আমার চ্যানেল নিয়ে কিছু ফিউচার প্ল্যানস ডিসকাস করতে চাই, যেটাতে আপনাদের ফিডব্যাক পেলে আমার জন্য খুব হেল্পফুল হবে। সো প্লিজ ওই পার্টটা পর্যন্ত এলদিস থাকেন। বেসিক্যালি রিসেন্টলি অনেক কিছু হয়েছে, অনেক ভালো কিছু অনেক খারাপ কিছু, সো ওগুলো নিয়ে জাস্ট একটু রিফ্লেক্ট করতে চাই। ফার্স্ট অফ অল, আমি এখন বাংলাদেশে। আমি 2 দিন আগে আসছি আর 3 দিন পরে চলে যাচ্ছি এখান থেকে। ইমার্জেন্সির জন্য বেসিক্যালি আসা লাগছে, আমার আসার কোনো প্ল্যান ছিল না। অ্যান্ড বেসিক্যালি আমার একজন ফ্যামিলি মেম্বার এখন খুব শরীর খারাপ, অ্যান্ড আমাদের সবার এখন ট্রিটমেন্ট করতে তাকে নিয়ে ইন্ডিয়া যাওয়া লাগবে বাংলাদেশ থেকে। অ্যান্ড আমি এটা যখন খবর পাইছি, আমি টার্কিতে ছিলাম কয়েকদিন আগে, আমার বেসিক্যালি প্ল্যান ছিল টার্কি থেকে পারলে ডিরেক্টলি ইন্ডিয়া চলে যাব, কিন্তু ওখানে ইন্ডিয়ান এমবাসি বলতেছিল যে না, আমি যেহেতু টার্কিতে থাকি না ওখান থেকে আমাকে ভিসা দিবে না। সো এখানে এসে ভিসা নিতে বলছে। আমি লিটারালি জাস্ট এখানে আসছি জাস্ট ওই ভিসাটা নেওয়ার জন্য, অ্যান্ড ওটা আমি অ্যাপ্লাই করে ফেলছি অলরেডি, অ্যান্ড হোপফুলি এই 2 দিনের মধ্যে পেয়ে যাবো। অ্যান্ড তারপরের দিনই লিটারালি আমি চলে যাচ্ছি ওখানে। সো দ্যাটস দ্য প্ল্যান। সো দেশে এবার কোনো কিছু করা হবে না, ডেফিনেটলি ফিল্ম করা হবে না। কোনো মিট আপ টিট আপ অনেকেই বলতেছে, মানুষ খবর পাইছে যে আমি আসছি, ওইটা অনেস্টলি করা হবে না, বিকজ এখন অনেস্টলি দের জাস্ট নট ইনাফ টাইম। মানে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে সবার সাথে দেখা করতে পারতেছি না, অ্যান্ড বাসায় থাকতে হচ্ছে অনেকখানি। সো I don't see how next 2-3 দিনের মধ্যে কোনো মিট আপ করা হবে। And it's like honestly এই পয়েন্ট ইটস প্রিটি এক্সস্টিং জাস্ট বাইরে গিয়ে কারোর সাথে দেখা টেকা করা with everything else that's going on. আমার প্ল্যান ছিল I would be already in a different country, শ্রীলঙ্কা বা কোথাও, and I would be filming, but obviously এখন করতে পারতেছি না। এখন আমি এখানে আছি, নেক্সট যাওয়া লাগতেছে ইন্ডিয়া, অ্যান্ড ইন্ডিয়ায় ট্রিটমেন্ট করতে যতদিন লাগে আমার থাকা লাগবে। সো দিস কুড বি 2 সপ্তাহ, মেবি 1 মাস, মেবি মোর, হু নোজ। তারপর হয়তো বা দেশে আবার ফেরত আসা লাগতে পারে। সো এই টাইমটাতে আই ক্যান্ট রিয়েলি লাইক ট্রাভেল অ্যান্ড লাইক মেক ফিল্মস দ্য ওয়ে আই ইউজুয়ালি ডু। সো সামনে মোস্ট প্রবলি বেশি কিছু ফিল্ম করা হচ্ছে না, উইথ ওয়ান এক্সেপশন, যেটা নিয়ে ভিডিও আর একটু পরে কথা বলতেছি আমি। এখন একটু কম ভিডিও আসবে বেসিক্যালি, এখনও 2টা জর্জিয়া থেকে জাস্ট মানে ফুড ব্লগ টাইপের বাকি আছে। I can edit that and upload that whenever I can, but actual travel vlog সামনে খুব একটা বেশি ফিল্ম করা যাবে না। If things go really well with the treatment, যদি এরকম দেখা যায় যে 3 সপ্তাহের মধ্যেই মোটামুটি সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে, there are no complications, then maybe হ্যাঁ, then I'll start filming. So let me just be frank, আমার এই চ্যানেলের ফিউচার প্ল্যান্স কি। আমার প্ল্যান্স মেইনলি ছিল আমি হচ্ছে এই উইন্টারে যাব হচ্ছে শ্রীলঙ্কা, তারপর নেপাল, বিকজ 2 জায়গায় ভ্যাকসিনেটেড মানুষদেরকে যেতে দিচ্ছে কোয়ারেন্টিন ছাড়া। এখন যেহেতু আমি ইন্ডিয়ায় যাচ্ছি, আমার ইন্ডিয়ায় অ্যাকচুয়ালি ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সো ইন্ডিয়ায় যেহেতু যাচ্ছি, maybe I'll film something from India যদি টাইম থাকে আমার ভিসাতে after all of this is over, but all of that really depends যে আমি কবে ফ্রি হচ্ছি, but that's the very near future plans আমার জন্য. Next thing I want to talk about is a little more on the business side, যেখানে আপনাদের ফিডব্যাক অনেক হেল্পফুল হবে. সো আমি রিসেন্টলি না, কয়েক মাস আগে আমার ওই ফেসবুক যে গ্রুপটা আছে কমিউনিটি, ওখানে, তারপর আমার ইউটিউব চ্যানেল কমিউনিটি পেজে I asked people যে are you interested in getting merchandise from Nadir on the Go, and overwhelmingly অনেকজন was like yes, অনেক হাজার মানুষ were like voted yes, and they wanted a lot of things. So এতদিন আমি টাইম পাই নাই বেসিক্যালি ওটা করার, because I was traveling and filming and editing, like that's basically what I do. But এখন যেহেতু মানে একটু স্টেশনারি থাকতে হচ্ছে আমার নেক্সট 1 মাসের জন্য, I'm trying to like at least 1 মাসের জন্য I'm trying to set that up and get that rolling. And I'm trying to figure out একটু মার্কেট রিসার্চ করে like how much demand really is there. I'm trying to understand যে আমার ভিউয়ার বেস অ্যান্ড স্পেশালি আমার পোটেনশিয়াল কনজিউমার বেসের কোন জিনিস ভাল লাগে, what I should focus on. So if you're a viewer, আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে একদম টপে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব, একটা গুগল ফর্মে। প্লিজ জাস্ট গো অ্যান্ড ফিল দ্যাট আউট ফর মি, দ্যাট উড বি রিয়েলি হেল্পফুল আমাকে গেজ করার জন্য যে আমার এনগেজ ভিউয়ার বেসটা অ্যাকচুয়ালি ডেমোগ্রাফিক্সটা কি, বা কোন গ্রুপের সাথে আমি ডিল করতেছি। সো ওই কোয়েশ্চেনের 2টা পার্ট আছে। ফার্স্টে জাস্ট আই এম গেটিং ডেমোগ্রাফিক, কোন এজ গ্রুপে আপনি কোন জায়গায় আছেন, জাস্ট বেসিক স্টাফ লাইক দ্যাট। And second part হচ্ছে to merge specific questions. If you're not even interested in merge, like please just fill the form out too, because ওখানে like I have merge প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে I have an option যে I'm not interested in buying merch, but if you are, you can go and like tell me about what you really like. So ওখান থেকে আমি কিছু stats পেতে পারি, যেটা দিয়ে I can like decide what kind of merch I'm going to get or gonna try to get, because making the stuff at the end of the day is honestly like
একটা ইনভেস্টমেন্ট, একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট, একটা বড় টাইম ইনভেস্টমেন্ট। আই নিড টু ফিগার আউট ইফ ইটস গোনা পে অফ। ডাজন্ট মেক এনি সেন্স আমার সাইড থেকে টু ডু সামথিং, টু ডু অল অফ দিস দ্যাটস নট গোনা মেক মি এনি মানি, instead of like focusing on, you know, making more videos, which is gonna make me money and which is something I really love doing. It's my favorite thing to do. So just please fill out the survey so I can like try to figure out the whole situation and get you guys the merchandise you need. Third জিনিস, so this is the part আমি একটু আগে বলতেছিলাম যে আমার অ্যাকচুয়ালি সামনে একটু ফিল্ম করার প্ল্যান আছে। সো সামনে 2-3 দিন পরে আমি মোস্ট প্রবাবলি I'll be in কলকাতা before I go to Mumbai for the whole treatment thing with my family. কিন্তু কলকাতাতে আমি একা যাচ্ছি 2 দিনের জন্য because I want to make a video about the city of কলকাতা, because ওখানে আমি আগে অনেকবার গেছি, কয়েক মাস মনে ছিলাম, লাস্ট গেছিলাম 2008-এ, তখনও গিয়ে 15-16 দিন ছিলাম। অ্যান্ড আই লাইক দ্যাট সিটি, আই লাইক দ্যাট সিটিজ হিস্ট্রি। তারপর মুম্বাই যাচ্ছি, মুম্বাইতে I don't know if I'll make a video, but it's a possibility. And তারপরে this is being really optimistic, যদি like আমার ফ্যামিলি ট্রিটমেন্ট ভালো যায়, দেন তারপরে মেবি আমি আসামের দিকে গিয়ে ইন্ডিয়ার ইস্টে আই মাইট মেক আ ভিডিও, বিকজ ওই জায়গাটা আই হ্যাভ নেভার অ্যাকচুয়ালি বিন দেয়ার। এই মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি বহুতবার, মানে সব জায়গায় গেছি আগে, বাট ইস্টে আমি কখনো যাই নাই। সো ওখানে আমি যদি পসিবল টাইম থাকে আমার ফ্যামিলি ট্রিটমেন্টের পরে আমি গিয়ে ওখানে কিছু একটা ভিডিও বানাবো। সো আমার আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল এই জায়গাগুলো নিয়ে যদি কোনো খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গা থাকে বা কোনো হিস্টোরিক জায়গা থাকে, একদম বেসিক হিস্টোরিক জায়গাগুলো বাদে, বাট মানে কিছু ইন্টারেস্টিং রিসেন্ট হিস্ট্রি কিছু জায়গা যেটার ব্যাপারে হয়তো সবাই জানে না, তাহলে আমাকে কমেন্টসে জানাতে পারেন বা আমাকে ইমেল করে জানাতে পারেন, অ্যান্ড ওগুলো দিয়ে আমি আইল ট্রাই টু ইনকর্পোরেট এনিথিং দ্যাটস ইন্টারেস্টিং ইন টু দ্য স্টোরি। সিমিলারলি এই জায়গাগুলোর স্পেসিফিকলি কলকাতা নিয়ে যদি কোনো ফুড রেকমেন্ডেশনস বা কোনো প্লেস রেকমেন্ডেশনস থাকে যেগুলো একটু মানে লোকি সবাই জানে না বাট অনেক কুল, প্লিজ আমাকে কমেন্টসে জানায় বা আমাকে ইমেল করে জানান। আর একটা খুবই বড় জিনিস কলকাতা নিয়ে বা ইন্ডিয়া নিয়ে ইন জেনারেল ইজ দ্যাট ওখানকার ড্রোন লজ মোটামুটি স্ট্রিক্ট। সো আমার এখন 2টা ড্রোন বেসিক্যালি, একটা হচ্ছে এই ম্যাভিক মিনি 2 যেটা একদম পিচ্ছি 249 গ্রামস, আরেকটা হচ্ছে ওখানে হচ্ছে আমার ম্যাভিক এয়ার, যেটা ডেফিনেটলি বেটার ড্রোন বাট সাইজে অনেক বড়। সো আমি যেটা বুঝতেছি যে ইন্ডিয়ায় আমি ওই বড়টা নিয়ে ঢুকতে পারবো না, ইভেন দো ইটস দ্য বেটার ড্রোন, বাট এই ন্যানো ক্যাটাগরি ড্রোন বলে এটাকে 250 গ্রামের নিচে, এটা নিয়ে আমি অ্যাটলিস্ট ঢুকতে পারবো প্রবলি ইন্ডিয়ায় লিগালি। ফ্লাই করতে পারবো নাকি বুঝতেছি না, মনে হচ্ছে যে ফ্লাই করতে গেলে রেস্ট্রিক্ট করে দিতে পারে। রেস্ট্রিক্ট করে মানে কি, অনেক জায়গায় আমি যদি টার্কিতে বা আপনি যদি টার্কিতে কোনো সিটি সেন্টারের মাঝখানে গিয়ে এই ড্রোনটা ফ্লাই করার চেষ্টা করেন, ওখানে কিন্তু একটা রেস্ট্রিক্টেড জোন, আপনাকে ডিজেআই থেকেই এই ম্যানুফ্যাকচারার থেকে এই ড্রোনটা নিয়ে টেক অফ করতে দেবে না। সো আই হ্যাভ এ ফিলিং ইন্ডিয়াতে সেম জিনিস হতে পারে যে আমার কোনো স্পেশাল পারমিশন ছাড়া মেবি আমি এই ড্রোনটা নিয়ে টেক অফও করতে পারবো না, ইভেন দো ইটস লাইক আ ভেরি স্মল ড্রোন। সো এটার জন্য আই থিঙ্ক ইট উড বি প্রিটি কুল if I could work with a local drone pilot, যেটা আমি এখানেও পুরান ঢাকার ভিডিওর জন্য করছিলাম, who basically knows the legal landscape and everything better than I do. So আপনি যদি, if you're a drone pilot বা আপনার যদি চীনা কোনো drone pilot থাকে who would be interested in working with me, please let me know. Please email me at bangal.adventures@gmail, এখানে নিচে স্ক্রিনে লেখা থাকবে এখন, and send me some samples of what you've done before and we can go from there. If anyone knows a website honestly with like good cheap stock footage of Kolkata, of Assam, of Mumbai, then please send that to me, because আমি normally যে stock footage খুঁজি ওটা আমি পাইতেছি না, and I think drone shots really help me tell the story better. নিজে ফিল্ম করতে পারলে বা নিজে কাউকে ডিরেক্ট করতে পারলে it's best, but otherwise ইন্টারনেটে যা আছে ওটা দিয়ে চালাতে হবে, and that will still be better than just having handheld gimbal footage I think. Recently এই চ্যানেলের কিছু অনেক milestones hit করছি আর অনেক কিছু হয়েছে যেটা একটু রিফ্লেক্ট করতে চাই। ফার্স্ট অফ অল রিসেন্টলি একটা অ্যাওয়ার্ড পাইছি আমি, ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাওয়ার্ড। আই ডিডন্ট রিয়েলি এক্সপেক্ট দিস, মানে 1 বছর আগে যে লাইক this would happen today. Thank you to the organizers, thank you to the Raz, thank you to the judges for thinking that my work is cool enough to deserve an award. That's really cool. No one's done that since ছোটবেলায় আমি মনে হয় 8-9 বছর থাকতে আমি একটা আর্ট কম্পিটিশন দিচ্ছিলাম ছবি আঁকার, বাট লাইক that was pretty terrible, but like that was the last time I won an award for কোনো artistic contribution at least. But yeah, sidetrack to that. First of all I want to say thank you to my fans and the people who support my channel for the last year. It's been crazy. It's really been crazy, and thank you. The support is overwhelming and it's so cool. I want to thank obviously my family, but and I want to thank my friends, all my friends,
But a special thank you to our actor friend Sifat Hassan. He's a YouTuber too. Go check out his channel. He made me start filming anything in Bangla. তার আগে আমার বাংলায় ভিডিও করার কোনো সাহস ছিল না বলতে গেলে. So thank you Sifat. And he's really supported me from the early days. Also a huge thank you to my classmates Rakin, Atif and Sanli Khan, photographer on Instagram. ওরা আমাকে লাস্ট 1-1.5 বছর ধরে অনেক হেল্প করতেছে just on a day-to-day basis of running the channel or like advising me what to do and have had a lot of influence আমি এই চ্যানেলটা নিয়ে কি করতেছির উপর. So thank you guys for that. On a final note, just a message to all the artists out there. আমি বলতে চাই মানে how do I really feel about awards when it comes to art? I mean, it's really cool that I got this award, you know, but I don't think awards is the best way to decide what's the best kind of art, because I don't even know best kind of art bole kichu ache naki. It's like such a subjective thing. If you think about mane favorite movie kar konta, mane kar jonno best movie konta, ami bolbo hocche The Prestige by Christopher Nolan because that's my favorite director. অন্য কেউ আমার একটা ফ্রেন্ড যাকে প্রায় 10 বছর আগে চিনতাম সে বলবে হচ্ছে ফ্রোজেন ইটস দ্য বেস্ট মুভি এভার অ্যান্ড দের ইজ রিয়েলি নো ওয়ে টু ডিসাইড হোয়াটস বেস্ট ইটস ভেরি সাবজেক্টিভ দ্যাটস ওয়াই awards don't really do justice to a lot of good creators or artists who are talented because they're just not that popular, you know? And it doesn't mean that if your work is not popular, if you're not getting any awards, it doesn't mean that your work is not good. Don't let this be the final motivator for you making any kind of art. Related to that, recently অনেক milestones hit করছে আমার channel, which is like, I think gonna happen a lot because আমি 4টা পেজ চালাইতেছি, 2টা ফেসবুক আর 2টা ইউটিউব পেজ, 2 ভাষায় সব কিছু. So it's like 2 দিন পর পরই কোথাও না কোথাও একটা কোনো না কোনো একটা milestone hit হইতেছে. That's such a big thing. That's I'm really happy to be able to connect with so many people through my work, through something that I really love doing. That's a huge deal. But at the same time, I want to give a message to like young artists or influencers who are like sort of on the grind, trying to make art, trying to make it. Don't be too sidetracked by this number যে কতজন আপনাকে ফলো করছে বা কতজন আপনার ভিডিও দেখতেছে, ভিউজ আসতেছে. If you're making art, make sure you love doing it even if you have like no followers, you know, like that's how I felt, that's how I still feel, because you don't want to make your art or your life even about chasing numbers, be it views, be it followers, be it money. And money is important to have, money is really good to have, but that shouldn't be the priority, that shouldn't be the focus of what you're doing, just chasing some number. On a final note, our Instagram এখন blocked. It's like a very big technical issue. Last এক সপ্তাহ deal করতেছি. So basically they deactivated it because they thought I was hacked, and I wasn't hacked actually. It's more complicated. But ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করতেছি, but it's like really hard to, it's impossible. মানে কাউরে actually in person কথা বলা. I tried calling them, emailing them and everything. So I'm just, all I could do is report a problem and like send details of everything. যেটা আমি করছি একবার 7-8 দিন আগে একটা ইমেল আমাকে ফেরত পাঠাইছে, send me more details. I did that. So I don't know how long this is going to take. অন্যদের কাছ থেকে শুনছি when something like this happens, eventually it gets taken care of, but মানে অনেক টাইম লাগে. So I'm trying to get that up and running as soon as I can, hopefully before I like start filming in India. Video description যে ফর্মের লিঙ্কটা আছে, প্লিজ গিয়ে সার্ভেটা একটু ফিল আপ করেন. কাইন্ডলি জাস্ট একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করবো, এগেন যদি কলকাতা বা মুম্বাই নিয়ে কোনো ইউনিক দেখার জায়গা থাকে যেটা আপনার মনে হয় আমার ভিডিওতে ভালো হবে, সো প্লিজ সাজেস্ট ইট. যদি কোনো ড্রোন পাইলটকে চিনেন আপনি, স্পেশালি কলকাতা বা ইভেন ইস্ট ইন্ডিয়া বা মুম্বাইয়ে, who would like to work with me, please let me know. আমার ইমেলে at bangal.adventures@gmail.com. Thank you guys.